Today we'll learn the chapter 8, that is trigonometry. Trigonometry. Try. 3 gono side metry. Geometry means we'll learn about the triangles. Trigonometric ratios means a comparison of the side with angles. That is trigonometrics. No need to write this. And mana boroआव बर' मा होनदों? Come in. बर' मा होनो? सानसोरां थाम खनासुआरि रुजुथाय. थाम खनासुआरि रुजुथाय जों खालामगोन आरो बेखौ दे. मा होनदों? थाम खनासुआरि रुजुथाय. होमबाथाय मोनथाम खना दे. बे खनाखौ लानानै जोङो रुजुथाय बे बिसोरनि साइडखौ रुजुथाय दिहुनगोन आरो बेखौनो थाम खनासुआरि रुजुथाय. दाना थाम खनासुआरि रुजुथाया मोनबेसे दङ होनबाथाय 6टा दं. How many trigonometric ratios are there? होनबाथाय 6 trigonometric ratios are there. What are they? First में sin theta, one number. Sin theta. Wait. First we will write the some definition. See, some people have curly black hair. Tea plantation beds. What is the meaning of this? Some people are working in the tea garden. They have a what type of they have a hair? Curly black hair. It is the meaning. मादों माखासे मानसिफोर दङनो जाय मानसिफ्रा साहा बागानाव मावो बेफोरनि खानायफ्रा खेंग्रा खेंग्रि होनो. Just you have to remember the sentence. बर'आवबो एखे दे जेबो सोदोब गैया बर'नि. बेखौ गोसोआव ला. Some people have curly black hair. Tea plantation beds. Same. बस याद गर्नुहुन्छ यहाँनिर ल. S for sin theta, P for perpendicular, H for have, C for curly theta, B for black, B for base. C. It is 90 degree. Draw properly. Okay, triangle should be drawn properly. मोजाङै दे माबायदि होनदों ओरै सिदा बोनानै ओरै सिदा जानांगौ. ओके बेबायदि दाख्लै नोंनि बायदि बिदि नङा ओरै नङा आखान्थाम जानला मोनला नङा बे खनाथि आखान्थाम. ठीक है जुदि बेखौ थीटा लायोब्ला if I take this theta, what is the name of this? This means ये theta अंदर में it will not come out like this. बे बाहिराव फैया दे सिङावनो. It is theta. ठीक है थीटा होननानै बुङो बेखौ. बे थीटा बेयाव थाबाथाय बेयो मा जायो बेस. इट इज बेस होनो बेखौ बेस दे. नैबेखौ मा होनगोन पारपेन्डिकुलार denoted by P, and this is what hypotenuse ठीक है denoted by H. hypotenuse नि बर'नि मा होनो बेखौ लाव आखान्थि हासा बेखौ मा होनो थोंगोर बा जौथाय होनो दे. दा नोंथाङा गोसोआव लानाङा खालि बेखौनो गोसोआव ला दे. बर'आवबो बेनो बाहायजोबगोन दे. बिफोर बेस बेहाय थीटा नायदो थीटाया सोरजों लानांगौ होनदों सब समय बे बेसआ सोरजों लानांगौ होनदों थीटाजों. बेस should be always attached with what theta. Okay, it is angle. Then if I take this if it is a theta, then what is this? It is a bit theta लायोब्ला बा थीटानि खाथियाव मा जायो होनदों? It is base. Okay, hypotenuse and perpendicular. Hypotenuse is no change. Place of the hypotenuse do not change. Fixed. Okay, hypotenuse बेनो बे थाबाय थायो. बुजिबाय? होमबा मा होनदों? perpendicular जों सोरजों सिलायो होनदों base. According to
according to theta, the place of B and P changes. ठीक है? Theta base is always attached with what? Theta. गोसोआव लाखा बेसआ माजों थायो होनदों बेसआ थीटाजों थाफायो दे बुजिबाय गोसोआव लानांगौ बियो पी आ मा जायो होनदों पी आ थीटाजों थाफाया सोर थाफायो होनदों बेसआ थाफायो ठीक है नाउ हियर फॉर एस साइन एक नंबर साइन थीटा in short मा लिरनो sin theta is equal to some people have p by us दे some people have p by us जाबाय दाना बेनि उनाव मा होनदों cos theta cos खौ मा लिरनो हायो cosine theta लिरो in a long form okay but it is in a short form cos only cos theta curly black here and T plantation base 3 T plantation base tan theta tangent theta in a long form tangent theta is equal to it is tan theta देखो T plantation base P by B okay now reciprocal of sin theta 4 cosecant theta in short it is cosec theta can be written as 1 by sin theta 1 by sin theta माने उल्टा ऊपर का नीचे कर दो h by p स्वयं के गर्नु छ रे cosecant theta लाई के गर्नु रे cosec theta लाई शॉर्ट मा के लेखिन्छ रे cosec theta okay this cosec theta is equal to the reciprocal of sin theta का उल्टा reciprocal पारी उल्टा अनि दे मान्दङ cosec theta या सोरनि फारी उल्टा sin theta नि फारी उल्टा माने मान्दङ जुदि x दंबा x नि फारी उल्टायामा 1 by x गाहायाव लाबोनांगौ बुझबाय फारी उल्टा reciprocal means ऊपर का नीचे का ऊपर करना है ठीक है here see so sin theta is p by h so reciprocal is h by p so what is the value of cosec theta is h by p okay have you understood now 4 number it is 5 number now 5 number cosecant theta उसके बाद secant theta this secant theta written as sec theta is equal to 1 by cos theta reciprocal of cos theta sec theta is reciprocal of cos theta yeah they have a relation see so what is this now b by h right here will be h by b okay and 6 number finally so cotangent theta that is cot theta in short cot theta is 1 by tan theta cot theta tangent theta opposite reciprocal will be b by p you have to remember whose reciprocal of cosec theta means sin theta reciprocal of sec theta is cos theta reciprocal of cot theta is tan theta बुझिबाय माबा सानसेरां मा होनदों reciprocal माने फारि उल्टा cosec theta नि फारि उल्टाया मा होनदों sin theta ओंखायनो sin theta खौ बेलथायबानो जों मा मोनो होनदों cosec theta दे कयटा फर्मुला दं बेहाय 6टा how many 6 trigonometric ratios are थाम खनासे रुजुथाय मोनबेसे दङ होनदों 6टा दङ बुझ्यौ तिमीले trigonometric ratio कतिवटा छ रे 6टा छ again here that angle is base is always taken with the angle ठीक है अगर यहाँ पे थीटा है तो it is base if it is theta then it will be base समझ में आया ये याद करना है यहाँ पे थीटा दे दिया it is base it is hypotenuse will be no change only place of the b and p is change you have to remember this ठीक है इतना लिखो अभी